Recording, and we shall now start recording. Зараз ми починаємо записувати це відео, тому якщо ви не хочете, щоб вас записували, будь ласка, зі свого боку вимкніть відео. І це відео буде доступне для тих, хто не зміг сьогодні його переглянути. I want to take this time to acknowledge the presence of the following people in the forum this evening. Peter Bonjorny, the president of the Ukrainian community of Queensland, as well as Adam Lujanovich, chair of the Ukrainian community of Queensland, who will provide some opening remarks shortly. Перш за все, хотіла б відзначити кілька людей, які сьогодні присутні на нашому форумі. Це Пітер Бонджорні, президент української громади Квінсленду, і Адам Мільєнович, це голова української громади. Адам виступить з передмовою. I will also want to acknowledge Dr. McKinley, who's our Deputy Chief Health Officer in Queensland Health, as well as the team from Queensland Health Social Policy and Legislation Branch. Також хочу відзначити лікаря Маккінлі, це заступник начальника відділу охорони здоров'я штату Квінсленд, і також команду з одного з офісів соціального і політичного законодавства у галузі охорони здоров'я. We'd also like to acknowledge the health professionals from a Ukrainian background who have joined us in this meeting today. Також варто сьогодні відзначити медичних працівників з України, які ще в Україні працювали в цій сфері. I'd also like to acknowledge the Department of Home Affairs and also Wayne Briscoe from Multicultural Affairs Queensland, who are also present with us today, as well as Rose Dash, who's the Chief Client Officer from Multicultural Australia. Також хотіла б відзначити сьогодні відділ внутрішніх та міжкультурних справ, і представники яких сьогодні з нами присутні, і також Rose Dash, це директор по роботі з клієнтами з міжкультурної організації «Міжкультурна Австралія». We also have in the forum today Dr. Paul Griffin and Dr. Blatant from the Infectious Diseases Unit at Mater. Dr. Blatant will be presenting later on tuberculosis. Сьогодні на форумі з нами також присутні лікар Пол Гріфін та лікар Платон Чоптіані, який з інфекційного відділу лікарні Мата. Лікар Платон далі зробить презентацію щодо туберкульозу. We also have Noemi from the Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma, that's QPAST, and QPAST provides counseling and psychosocial support. And thank you, Noemi, for attending and answering any questions. Також у нас сьогодні є представник з організації, яка працює з жертвами, які пережили тортури та травми. І ця організація, вона надає не тільки консультації, але також психосоціальну підтримку. І вони зможуть відповісти на ваші запитання. Thank you once again for joining us, and apologies if I've missed anyone in the introductions. So in this session, we'll provide an update on COVID-19 and services available, as well as introduce you to the Australian health system and how to access the health services when you need them. We'll also talk about briefly about tuberculosis and provide a brief overview of what supports are available to you under Multicultural Australia's humanitarian settlement program. And we'll also have a time for us to answer any of your questions. Дякуємо всім знову, хто приєднався до нас, і вибачаємося, якщо ми когось не згадали. В сьогоднішній сесії ми надамо оновлену інформацію щодо COVID-19 та доступних сервісів, а також представимо австралійську систему охорони здоров'я та доступних та сервіси, і як їх отримати, якщо в разі необхідності, якщо вони вам потрібні. Ми сьогодні поговоримо про туберкульоз і надамо коротеньку інформацію про доступну допомогу в рамках організації «Багатокультурна Австралія». І в рамках організації гуманітарна програма з адаптації для біженців. Також в нас буде певний час, де ви зможете задати ваші питання. I will now hand over to Adam, the chair of the Ukrainian community of Queensland, to provide us with some opening remarks. Thank you, Adam.
Далі передаю слово Адаму, голові української громади, і він зі своєю передмовою. Дякую, Адам. Good evening, everybody. I'd just like to acknowledge all of the distinguished guests, particularly the Deputy Chief Health Officer and all of the lovely people who've been assisting us for the last several weeks to ensure that we can provide medical support for refugees. I would also like to acknowledge... Дякую всім, хто до нас сьогодні приєднався. Перш за все, хочу відзначити медичних працівників, які протягом тривалого часу забезпечували нам медичну допомогу. І зараз веду української мови. Можливо, нам Тетяна може перекласти назад до англійської. Я хочу всі українцям вітати. Нам дуже жалко цієї ситуації, чому ви до нас приєдналися, і ми хочемо зробити все, що можливо, щоб вам було легше в цій періоді. Ми вважаємо, що це дуже важливо, щоб у вас була здорова, не тільки здоров'я, але також психологічні підтримки, допомоги, і фізичної, і зусильної підтримки. То я сподіваюся, що ці інформації вам будуть корисні, що це вам буде допомогти. І якщо у вас є питання, чи якщо у вас є більш складніші потреби, будь ласка, звертайтеся до нас або в чат, чи на емейл, і ми без задоволення намагалися допомогти вам. Дякуємо. We sympathize with all the Ukrainians and what they are going through, and even though physical health is very important, we want to also make sure that you are healthy mentally, and we'll try our best to provide that kind of information as well. Thank you, Adam. If you got any questions, please feel free to ask us. Thank you, Adam. I'd like to introduce now to Dr. McKinley, the Deputy Chief Health Officer, Queensland Health, to speak. Thank you. And I'll share my... Oh, sorry. Yeah, you can go ahead. Thank you. Наступним я хотіла б відрекомендувати лікаря Маккінлі і I'm sorry, I lost that. Це головний... Can you repeat, please? I'd like to introduce us to Dr. McKinley, the Deputy Chief Health Officer in Queensland Health, to be able to speak to us now. Так, наступним хотіла б відрекомендувати доктора Маккінлі, директора відділу здоров'я штату Квінсленду. Вона наступна виступить з промовою. Доброго вечора. Did I do okay? Good evening. I want to start by welcoming everyone to this information session and by warmly welcoming those of you who arrived from Ukraine to Queensland. I would like to extend my deepest sympathies for the ongoing situation in the Ukraine and recognize that this is an incredibly difficult time for your community. Перш за все, хочу привітати тих людей, які нещодавно прибули в Австралію, і хочу відзначити, наскільки ми співчуваємо і ми усвідомлюємо, наскільки це складні для вас часи. І хочемо привітати вас в нашу українську спільноту в штаті Квінсленду. I'm going to talk briefly about a few things: how you can access free healthcare in Queensland, how to get tested if you suspect you may have COVID-19, where you can get COVID-19 vaccinations free of charge for adults and children, why getting vaccinated is so important, and what to do if you get sick with COVID-19. Перш за все, я хотіла б сказати, швиденько я вам розповім про те, де можна, якщо ви захворіли, то які доступні для вас, яка доступна медична допомога, де можна отримати вакцинацію COVID, і про симптоми, і Dr. McKinley, if that would be possible, just pause after every sentence to ensure that nothing is lost in translation. I can do that. Do you want me to go again? Yes, please, let's do that.
how to access free healthcare in Queensland. Перш за все, я розповім вам про те, як отримати доступ до безкоштовної медичної системи в Квінсленді. How to get tested if you suspect that you have COVID-19. Потім, як перевірити, якщо у вас є якісь симптоми і ви підозрюєте те, що ви захворіли ковідом на COVID-19. Where you can get COVID-19 vaccinations free of charge for adults and children. Також, де можна отримати безкоштовну вакцинації для дорослих і дітей від COVID-19. Why getting vaccinated is so important. Також я розповім про те, чому вакцинація настільки важлива. And what to do if you get sick with COVID-19. А також про те, що потрібно робити, якщо ви захворієте на COVID-19. Okay. So firstly, accessing free healthcare. Перш за все, про те, як отримати доступ до безкоштовного медичного обслуговування. The Queensland government has arranged for all people arriving from Ukraine since 1st of December 2021 to access free healthcare in Queensland health facilities across the state. Австралійська влада вже видала наказ, згідно з яким, починаючи з 1 грудня 2021 року, всі українці, які прибули до Австралії, матимуть безкоштовне медичне обслуговування. Until you can access Medicare, you will not be able to get free medical treatment from a general practitioner in a private practice or be able to get free medicines through pharmacies. До тих пір, поки ви не отримаєте Medicare, у вас не буде змоги безкоштовно лікуватися у загальних медичних в загальних лікарів, такі як домашні лікарі, але в приватних клініках. Queensland Health has developed a fact sheet explaining how you can access free public health services at public hospitals and what information you need to tell staff when you visit a hospital. The fact sheet is available in Ukrainian and Russian. Вже перекладено інформаційні памфлети, такі брошури, в яких ви зможете довідатися про те, як можна отримати безкоштовне медичне обслуговування в державних поліклініках, в державних лікарнях. The fact sheet is being put in the chat as a link. І ви знайдете посилання на цей памфлет в чаті. Його було перекладено вже українською та російською мовами. Take the fact sheet with you when you visit a hospital or health service because it will help the staff to understand you. Коли ви йдете в лікарню, принесіть з собою, роздрукуйте цей папірець для того, щоб працівникам лікарні було легше вас зрозуміти. Queensland Health and the Mater Refugee Health Network have also developed a new resource about the health system in Queensland and what to do if you need medical care or pharmacy. Організація по роботі з біженцями в лікарні Мата і влада штату Квінсленду теж розробила видала додаткові правила. The fact sheet will be in the link and it is also translated into Ukrainian and Russian. Це додаткова брошура, з інформацією якої ви зможете ознайомитись, перейшовши по лінку, який ми залишимо в чаті. We talk about vaccination now. Далі ми розповімо вам про вакцинації. Australia has very high rates of vaccination against COVID-19 and this has В Австралії дуже високий рівень вакцинації від COVID-19. And this has protected most Australians from serious illness and disease during COVID-19.
І це допомагає захистити багато громадян від інфекції під час цієї пандемії COVID-19. Although the current COVID-19 variants are very transmissible, vaccinated people are much less likely to spread COVID-19. And so getting vaccinated also helps protect your loved one. Незважаючи на те, що поточна інфекція COVID-19, вона дуже швидко передається, але ті люди, які вакциновані, мають вищу ймовірність того, що вони або не будуть передавати, або тим самим захистять людей, які вразливі до цієї інфекції. The vaccines are very safe, and all of the vaccines approved in Australia were also approved in Ukraine. Вакцини, які ми вживаємо в Австралії, вони дуже безпечні, і вони безпечні в Австралії, і вони визнані безпечними також і в Україні. If you have any questions about the vaccine, you can ask vaccine clinic staff or read information about the vaccines online. Якщо у вас є якісь питання стосовно вакцинації, ви можете задати ці питання медичному персоналу в лікарні або почитати додаткову інформацію онлайн. A link to translated information about vaccination and consent forms in Ukrainian will be put into the chat. Посилання на додаткову інформацію про вакцинацію також буде додано до чату, і також разом зі зразком форми, яку ви підписуєте, даючи згоду на вакцинацію. I understand that vaccinations are not yet available for children in Ukraine, but vaccination has been approved in Australia for children and young people aged 5 years and over for some time now. Я розумію, що в Україні ще не практикують вакцинацію для дітей, але вже протягом деякого часу в Австралії затверджено вакцинацію для дітей від 5 років і доросліших. Vaccination is recommended for children and young people aged 5 years or older, 2 doses with 8 weeks between the 2 doses. Вакцинації рекомендовані всім людям, а також дітям від 5 років і доросліше, 2 дози вакцинації з проміжком у 8 тижнів між кожною вакцинацією. In Australia, 44% of children aged 5 to 11 and 77% of children aged 12 to 15 have had some vaccination. В Австралії 44% дітей у віці від 5 до 11 років та 77% у віці від 7 до 15 років вже отримали вакцинацію. Having your child vaccinated against COVID-19 will protect them from getting seriously ill if they get infected with the virus. Маючи вакцинацію, тим самим для вашої дитини ви захищаєте дитину у разі, якщо вона захворіє на COVID, але перебіг хвороби буде набагато легший. Your child is also less likely to give the virus to another family member or bring it home from school if they are vaccinated. Також, якщо ваша дитина вакцинована, то ймовірність того, що ваша дитина захворіє або стане переносчиком цієї інфекції, набагато зменшується. For information about children's vaccination and talking to your child about vaccination, you can visit the link in the chat. Про інформацію про вакцинацію, а також вакцинацію для дітей. Додаткову інформацію ви можете довідатися, перейшовши по лінку, який ми залишимо в чаті. You can also talk to staff at the vaccine clinic. Також ви можете поговорити з медичним персоналом в клініці вакцинації. Adults have access to more different vaccines, and also in adults, 3 doses is recommended, including a booster dose.
Для дорослих є більше різних варіантів. Також дорослим рекомендовано 3 дози і так званий бустер. A 4th booster dose is also recommended for older people to protect them as we are coming into the winter in Australia. І зараз, так як нас починається в Австралії зима, то для людей похилого віку ще й рекомендовано 4-й бустер. We know the protection provided by vaccination starts to wane after a few months, so the booster dose is very important, particularly as we come into winter with the flu season. Ми розуміємо те, що захист, який забезпечує ця вакцинація, з часом він послаблюється, і тому, отримуючи додатковий бустер, а ще і в цей сезон зимовий період, коли ще почнеться інші захворювання, то бустер дуже необхідний. You can get an influenza vaccination at a pharmacy, although you might need to pay for that. Також можна отримати вакцинацію від нежиті, від грипу, але, можливо, за неї доведеться додатково платити. I'll just talk about where you can get your COVID vaccine. Зараз я розповім, де можна отримати вакцинацію від ковіду. Queensland Health will provide free COVID vaccines for the Ukrainian community. Для української громади влада, медична система штату Queensland забезпечує безкоштовною COVID-вакцинацією. If you do not have a Medicare card, you can access a free COVID vaccine at a Queensland Health vaccination location or at a pharmacy. Якщо у вас ще немає карточки Medicare, тоді в будь-якому відділенні аптеки чи державної лікарні ви можете отримати безкоштовну вакцинацію. For an up-to-date list of vaccination locations, including opening times and booking, there is a vaccination locations on the Queensland Health web page, and we're going to put the link into the chat. Також ми додамо в чат лінк, в якому зазначено місце розташування та оновлені часи роботи клінік вакцинації, безкоштовні клініки, де можна отримати ці вакцинації. It's also possible that we'll be able to organize some outreach clinics for vaccination. And so we work with your community to do that if it's needed. Також ми сподіваємося, що, можливо, нам вдасться організувати виїзні клініки вакцинації, і ми продовжуємо тісно співпрацювати з вашою українською спільнотою, з українською громадою. For the Ukraine community in Cairns, you can get vaccinated at the Queensland Health Mass Vaccination Clinic in Cairns Pier. Do you want me to repeat that? For people in Cairns, where can they get vaccinated? For people in Cairns, in Far North Queensland, they can get vaccinated at the Queensland Health Clinic in a place called Cairns Pier, P-I-E-R. We can put it in the chat for you if you like. Yes, thank you. Для тих, хто в місті Кенс знаходиться, є окрема державна лікарня, де вони зможуть отримати цю безкоштовну вакцинацію, і докладніша інформація також буде в чаті. You can also access an interpreter service if you need it by calling 13QGov, which is 137468. Якщо зателефонувавши, ви можете зателефонувати за номером 137468, якщо вам потрібен безкоштовний перекладач. Just want to talk about vaccination restrictions.
Хочу поговорити про обмеження, які пов'язані з вакцинацією. In Queensland, you cannot visit someone in hospital or an aged care home unless you are fully vaccinated. В штаті Квінсленд, якщо у вас немає подвійної вакцинації, тоді ви не зможете відвідувати людей в лікарнях, які перебувають в лікарнях, а також людей, які перебувають в будинках для престарілих. There have been some other restrictions, but from Friday, the 15th of April, this Friday, you will be allowed to go to meals and restaurants and other places without showing proof of vaccination. Також були і інші обмеження, але починаючи з цієї п'ятниці, з 15 квітня, ті люди, в яких немає вакцинації, їм буде дозволено ходити в ресторани і інші заклади, в які раніше без вакцинації не пускали. Thank you. I think somebody has asked for that phone number to go in the chat, so we'll get someone's asked for us to repeat the phone number, but we'll ask someone to put it in the chat, if that's all right. Зараз нас попросили повторити номер телефону, за яким зателефонувати для безкоштовного перекладача. Ми надрукуємо цей номер в чаті. Thank you, Grace. Grace has put it in now. Thank you, Grace. Дякую. Вже зараз в чаті ви можете побачити цей номер телефону. I just want quickly to talk about what to do if you think you might have COVID-19. Також хочу розповісти про те, що робити, якщо ви підозрюєте, що ви захворіли на COVID-19. The most common symptoms of COVID-19 are these ones. Fever. Найпоширеніші симптоми COVID-19 наступні. Це температура, Cough. кашель, Sore throat. Біль у горлі And shortness of breath. та віддишка, коли складно дихати. And there are other symptoms. Також є інші симптоми. And there are symptoms which are similar to a cold or a flu. Такі ж симптоми, які б ви мали, коли у вас просто нежить. If you think you might have COVID-19, you can get a free rapid antigen test from a Queensland Health Fever Clinic. Якщо ви думаєте, або підозрюєте, що у вас COVID-19, ви можете отримати швидкий, миттєвий, безкоштовний тест в одній з клінік вакцинації. We will put into the chat a link where you can find the closest Queensland Health Fever Clinic or Respiratory Clinic. В чат ми додамо список клінік, які роблять тести на різні респіраторні захворювання та ковід-тести. When you go to that website, just have to change the filter to say no GP referral required. І коли ви перейдете на цей сайт, головне, дуже важливо, щоб ви відмітили галочкою те, що у вас немає направлення від сімейного лікаря. If you go to a private testing clinic, you might be charged unless you have a Medicare card. Тому якщо ви звернетесь до приватної клініки, де проводять тести на ковід, і у вас немає ще карточки Medicare, то, можливо, вам виставлять рахунок. If you do test positive for COVID-19, you need to isolate from other people for at least 7 days. Якщо так сталося, і у вас знайшли цю інфекцію, і ви хворі на COVID-19, то вам потрібно знаходитися в ізоляції принаймні 7 днів. We ask people who have COVID-19 to isolate and the people who they live with to go into quarantine in case they are also carrying the virus. І ми дуже просимо, що ті люди, в яких є інфекція, які заражені, щоб вони знаходились в самоізоляції, і також ті люди, які разом з ними проживають,
в одному приміщенні, в одному будинку, щоб вони теж пройшли цей період карантину, нікуди не виходячи, у разі, що в них є теж цей вірус. If you have COVID-19 or you live with someone who has COVID-19, you must stay at home for at least 7 days. Якщо у вас є інфекція, якщо ви заражені, хворієте на COVID-19, або ви живете з кимось, хто хворіє на COVID-19, то ви всі разом повинні перебувати вдома, залишатися вдома принаймні 7 днів. Do not allow visitors into your house. Не можна ніяких відвідувачів, ніхто не може вас відвідувати. And try to keep separate from other family members within your household so that you don't spread it within the family. І намагайтесь навіть не входити в контакт з іншими членами сім'ї для того, щоб інших не заразити. We know that it can be difficult to isolate effectively from other people, especially if you're living in a small house or an apartment. Ми розуміємо, що самоізоляція може бути достатньо складною від інших членів родини, якщо ви живете в невеличкому будинку або в квартирі. There are other options for you to be able to isolate if you live with elderly people or more vulnerable people and you want to prevent them from getting COVID-19. Але також є інші варіанти, як можна самоізолюватися, особливо якщо ви живете з людьми похилого віку або людьми, які вразливі до інфекції. So if you need advice on your symptoms or whether you need to go to hospital or for isolation, Не балуйся, Лукас. Не мешают бабушке, слушай, ты пишешь. Якщо вам потрібна порада щодо ваших симптомів або про ізоляцію, you can call the National Coronavirus Helpline for advice on symptoms or for help and dial 8 for an interpreter. Тоді можна зателефонувати в Національну службу допомоги щодо коронавірусу і при цьому натиснуть 8 для безкоштовного перекладача. We'll ask them to put that in the chat as well. Це номер телефону і цю інформацію додадуть в чат також. You can also call 13 Health, HEALTH, on the phone and speak to somebody free of charge. And you can ask for an interpreter if you need one. Також можна набрати на телефоні 13, а потім цифри, які відповідають слову health, HEALTH. І також можна попросити безкоштовного перекладача. Thank you. Grace has put that number in the chat too. Також зараз добавить цей номер телефону, за яким можна зателефонувати в чат. Thank you. Дякую. Australia's emergency number is 000. У разі невідкладної допомоги в Австралії слід зателефонувати за номером 30. Calling this will connect you to someone who'll ask you what service do you need. Коли ви наберете цей номер 30, у вас запитають, яка служба вам потрібна? If you or someone else needs emergency medical help, you need to ask for ambulance. Якщо вам потрібна невідкладна, якщо вам або комусь з вашої сім'ї потрібна невідкладна медична допомога, тоді вам потрібно попросити швидку. Англійською це буде ambulance. That will connect you with the Queensland Ambulance Service and they will ask you what you need. Ваш дзвінок тоді перенаправлять на медичну допомогу штату Квінсленду, і далі вони будуть задавати вам питання про допомогу, яку ви потребуєте. They will tell you what to do while you're waiting for the ambulance to arrive. Також вони розкажуть вам про те, що робити, поки ви очікуєте швидку допомогу. And the paramedics in the ambulance will provide help and transport you to hospital if you need that.
Також, якщо вам потрібно буде, то медичний персонал, парамедики, вони доставлять вас в лікарню або нададуть вам медичну допомогу на місці. We're going to put some information in the chat about how to call an ambulance, which has been translated into Ukrainian and Russian. Також інформацію про те, як викликати швидку допомогу, ми теж додамо в чат. Ця інформація вже була перекладена на українську та російську мови. I just want to say a couple of things about quarantine for people arriving in Australia in Queensland from Ukraine. Хочу ще додати про карантин, який стосується тих людей, які зараз прибувають в Австралію з України. Queensland Health's COVID-19 team has been working very closely with the Mater Refugee Services and Multicultural Services Australia. Австралійська служба охорони здоров'я ковіду штату Квінсленда дуже спільно співпрацюють з організацією, яка допомагає біженцям при лікарні Mater. Unvaccinated Ukrainian arrivals need to quarantine when they arrive in Australia. І ті українці, які приїжджають до Австралії, якщо в них немає вакцинації, тоді вони повинні перебувати у карантині. We are working with people as they arrive to help them to be able to quarantine in a private residence as long as they can meet certain conditions. Ми намагаємось організувати так, що ті люди, які щойно прибувають, і якщо в них є можливість десь в приватних будинках проходить цей карантин, і якщо цей будинок відповідає всім вимогам, ми працюємо над тим, щоб ці люди могли вдома проходити карантин. If people want to quarantine in a private residence and not in a government accommodation, they need to lodge an exemption application. And we will put the information about that into the chat as well. They can do that before they arrive in Australia. Також, якщо люди хочуть проходити карантин в яких приватних будинках, а не в закладах, які вже для цього були відведені державою, в державних закладах карантину, тоді, перш ніж прибувати в Австралію, можна заповнити спеціальний документ. If people arrive in Australia who have not got an exemption, they will be taken to a hotel near the airport and we will help them to lodge an exemption to go to a private house to quarantine. Цей документ це таке звільнення, яке потрібно отримати для того, щоб проходити карантин в себе вдома, а не в державних закладах. Якщо ви не зробили це звільнення, не заповнили ці документи, перш ніж ви прибули до Австралії, тоді в аеропорту вам допоможуть оформити його. And if people don't have a suitable place to quarantine, they will go to the Queensland Regional Arrivals Centre in Toowoomba. It's a quarantine facility. Якщо у людей немає змоги або немає умов, де вони могли б проходити карантин, тоді їх буде направлено в спеціальний заклад, який держава організувала в місті Тувумба. This is a brand new facility and it's got fresh air and balconies and it's very nice. Це новий заклад, який був створено саме для цих цілей. І там можна виходити на вулицю, дихати свіжим повітрям, там є балкони, тому проходить карантин досить приємно. There is no cost associated with staying at the hotel or at the Queensland Regional Arrival Centre for people arriving from Ukraine.
Також люди, які прибувають з України, для них це безкоштовно проходить карантин або в готелі, або в цьому державному закладі. Resources in Ukrainian and Russian language are available for guests at the Novotel Airport Hotel and also at the Queensland Regional Centre, QRAC. Також інформація, перекладена українською та російською мовою, про карантин, доступна для всіх новоприбулих в готелі «Новотель», який знаходиться недалеко від аеропорту Брізбену, та також в державному закладі для карантину, який називається англійською QRAC. Thank you, Tatiana. Thank you so much, Dr. McKinley, for that detailed presentation on COVID. I would now like to introduce Dr. Rachel Claydon, the GP Clinical Lead at Refugee Health Network Queensland, as well as Meryl, the Nurse Unit Manager at the Mater Refugee Health, to briefly speak. Дуже дякую лікарю Маккінлі. Наступним я хотіла б відрекомендувати доктора Клейдон. Вона керівник клінічної групи охорони здоров'я біженців, та також Мерилін – це медсестра з відділу управління біженцями при лікарні Mater. They'll also be joined by Dr. Adrian and Dr. Victoria, who will highlight some of the similarities and differences between the Ukrainian and Australian health system, and QPAS will just briefly talk about the services. Також до них приєднаються такі лікарі, як доктор Едріан та лікар Вікторія, які відзначать подібність та відмінність української та австралійської системи охорони здоров'я. Dr. Rachel? Thanks, Moira. Thank you, Tatiana. So I'm Rachel, and I'm actually a general practitioner or family doctor with the Mater Refugee Health Service. Доброго вечора всім. Дякую перекладачці Тетяні. Мене звуть Рейчел Клейден. Я загальний лікар, або ще називають в Австралії це сімейний лікар. Я працюю з біженцями при лікарні Mater. And also Dr. Victoria Sidenko is on the line. I'm not sure if Victoria wants to say hello and introduce herself. З нами також сьогодні лікар Вікторія Сиденко, і зараз ми спитаємо, чи може вона хоче щось додати і представити. Hi everyone, I'm here listening to you, and I will speak when my turn comes. Thank you. Всім доброго дня, я тут, я вас всіх слухаю, я буду виступати, коли до мене дійде черга. Всім дякую. So we will just quickly talk about some of the differences in healthcare in Australia and where you can go if you're sick and need healthcare. Перш за все, ми поговоримо про різницю в системі охорони здоров'я в Австралії і куди можна звернутися, якщо ви захворіли. So we'll talk a little bit about seeing a general practitioner or family doctor in the community. Ми поговоримо про те, як можна зустрітися з сімейним лікарем у вашій громаді. And a little bit about hospital, if you need to go to hospital. Поговоримо про лікарню, якщо вам потрібно відвідати лікарню. And also pharmacy. І також про аптеки. I might need you to move slides, please, Maura. It's not working. Thank you. So the first place that people normally go in Australia if they're sick is to a family doctor or GP. Перше, до кого люди звертаються в Австралії, коли вони захворіли, це сімейний лікар. Або в Австралії це називається GP. And so a GP can look after the whole family of all ages and provide general health care.
GP – це сімейний лікар, може доглядати за всією родиною протягом багатьох років і лікувати всю сім'ю. And do investigations like X-rays and prescribe medication. Також сімейний лікар може давати направлення на рентген і видавати рецепти на різні ліки. And GPs can also refer you to see other doctors and specialists if you need. Також сімейний лікар дає направлення до інших спеціалістів, якщо вам треба з кимось іншим зустрітися. And there are a few differences with what a GP does in Australia compared to Ukraine. So I might just ask Dr. Sedenko to talk around some of those. Є кілька відмінностей в тому, що робить сімейний лікар в Австралії, але що не робить сімейний лікар в Україні. І про це докладніше зможе розповісти лікар Сіденко. So, hi again. So probably I will talk not only about differences in duties, but in general about system, because I think Ukrainian people may be a little bit surprised by some issues. For example, in Ukraine, most of GP clinics. Oh, I can translate. You can speak in Ukrainian if you prefer, Victoria. Maybe I will talk English and Ukrainian and it will be quicker. So in Ukraine, most of GP clinics work on walk-in basis. Тобто в Україні більшість сімейних клінік працюють без запису, люди просто приходять туди і чекають. So people are coming and waiting in waiting room without making a appointment. В Україні давно такого нема. Вона ж давно приїхала туди. I know that they are moving to a new system, at least in the last couple of years, because I still maintain relationship with Ukrainian doctors. And currently they are making mixing. That walk-in basis is still popular because many elderly people, they cannot cope with booking. Тобто в останні пару років Україна почала рухатися до системи запису, але система, коли люди приходять і просто чекають, все ще працює, тому що багато людей похилого віку просто не можуть справитися з новою системою. Тому більшість моїх колег так і продовжують працювати в такому змішаному порядку. І запис, і очікування одночасно. So this is one difference. Other thing that access to medical system. Virtually in Ukraine, people can access GP on the same day when they need. На Україні пацієнти можуть побачити сімейного лікаря практично в той самий день, коли їм це потрібно. In Australia, sometimes, especially if doctor is very experienced and very good doctor, he or she may be booked out in advance for several days, even a couple of weeks, so they may need to wait. And in case of emergency, they may need to see different doctor. В Австралії лікарі часом бувають забуковані, замовлені на кілька днів наперед, інколи це може бути навіть тиждень-два, тому у випадку невідкладної ситуації люди, можливо, матимуть бачити іншого лікаря, не свого постійного лікаря. So with home visits, like at least when I worked in Ukraine, GPs, they made home visits. So there was several hours when doctors went to see patients at home. In Australia, we see this practice very rarely. There is different after-hour service and doctors who provide home visits. GPs do this rarely. В Україні лікарі, сімейні лікарі, як правило, також здійснювали домашні візити. На це було відведено кілька годин на день. В Австралії це дуже рідко трапляється. В основному є окрема група лікарів, називаються after hours doctors, які працюють після прийому лікарів, вечірній та нічний час, і саме вони здійснюють домашні візити. Сімейні лікарі роблять це дуже рідко. Also, it's very important to understand that in Australia, system of medicine is competitive. So actually, patient can see several GPs. It's allowed, it's okay. Maybe the quality of care not as good, but still most of my patients have 2 or 3 GPs at the same time. When in Ukraine, we have system of attachment when patient signs the contract and is attached to one GP.
Of course, they may change GP, but it's not as easy. Тобто в Австралії працює система ніби як змагання між лікарями, тому що пацієнти можуть йти до кількох сімейних лікарів, вони не прив'язані до одного лікаря, вони можуть бачити 2-3 лікарів по різних причинах. І від цього, звичайно, може страдати якість медичної допомоги, тому що, як правило, лікарі мають тільки частинки інформації. В той час, як в Україні, підписується контракт з одним сімейним лікарем, і пацієнт, в принципі, має йти тільки до свого лікаря. So in regards to specialists, I think access in Ukraine is easier to specialists than to specialists in Australia. Of course, the main reason for this that Ukraine has enough doctors, when in Australia, I believe that there is still shortage of doctors. Actually, in Ukraine, if patient is referred to see specialist, in many cases, at least in the city where I worked, patients were able to see specialists on the same day or within a couple of days. And it's especially in regards to surgeon, gynecology service, obstetrician, pediatric service, orthopedic specialist. When in Australia, people have to wait sometimes weeks or even months, even for private doctors. Значить, в Україні доступ до спеціалістів теж набагато легший. Якщо пацієнта направляють до спеціаліста, як правило, спеціаліста можна побачити на протязі кількох днів. Особливо це, якщо це хірург, травматолог, педіатр, гінеколог, obstetrician, це the type of gynecologist. В той час, як в Австралії, період очікування може бути кілька тижнів, навіть кілька місяців. So, if you feel that you have emergency, that you can't wait for several weeks, then you should see GP or present to emergency. Тобто в Австралії, якщо ви відчуваєте, що ви не можете ждати кілька тижнів, щоб побачити спеціаліста, ви повинні йти в відділення невідкладної допомоги або йти до сімейного лікаря, який вас відповідно скоординує. I have several other differences. If we have time, I may continue. If we are cautious about time, I may stop. Thank you, Victoria. Thank you. Maybe we keep moving, but I think also maybe just in terms of GPs can see people with all of those different conditions and look after pregnant women and things as well, I think. Yes, this is actually very important, that I think and I feel that in Australia, GPs actually can do much more things than in Ukraine. So Ukrainian doctors during their internship, they are trained to do things, but then at some point of time, these duties are taken away from them. Like in Ukraine, antenatal care usually provided by obstetricians, when here it's very well provided by GP and a quality of care is really good. And of course, with the help of midwives, we are very thankful to them, and with involvement of obstetricians. So also in Ukraine, usually GPs don't do small surgeries, even though most of them are trained to do this, unless they live in a rural area. When in Australia, we deal with skin cancers, with drainage of abscesses, with ingrown toenails. So we actually can do a lot of things by ourselves without referrals. I will translate in Ukrainian. So, на Україні пренатальна допомога, як правило, надається гінекологами, в той час як в Австралії цей сервіс надається сімейними лікарями з допомогою акушерок і гінекологів. Також в плані маленьких операцій в Україні в основному сімейні лікарі направляють до хірургів, в той час як тут сімейні лікарі можуть вирізати невеликий рак шкіри, дренувати абсцеси, робити операції на нігтях самі. Thank you, Victoria. We might keep moving on and ask you some questions. Sorry, thank you very much. Oh, sorry, you're not finished? No, that's fine. That's fine. These were the main points. Like, thank you. Anything else, please ask me. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Tatiana, we might just get your help again too, please. Thank you. So while people are waiting for Medicare, you unfortunately would need to pay to see a general practitioner.
I just wonder if Tatiana's back. You're on mute. I'm on mute. Or Tatiana? Okay. No, should be all good now. Yes? Поки люди ще очікують Medicare, це безкоштовне медичне обслуговування, можливо, вам знадобиться ваші візити до сімейного лікаря оплачувати. And so, as Dr. McKinlay said before, all Queensland health facilities and hospitals will be free for people without Medicare. Але як лікар Маккінлі зазначила, що всі люди, щойно прибувши до Австралії, в яких ще немає безкоштовного медичного обслуговування, в державних лікарнях штату Queensland їм медичне обслуговування буде надаватися безкоштовно. There are also some other resources that can help, and they will be on the slides for later. Також ще є інша допомога, яка буде доступна українцям, і про цю допомогу ми теж організуємо її в слайди і надамо вам пізніше. Including through the Ukrainian community and also through the Refugee Health Network of Queensland. Також цю інформацію ви зможете отримати в українській громаді та на сайтах державних. Or we might go through a few slides. We might skip them too. Yep. Thank you. And just a reminder that if you have an emergency, хочу вам нагадати, що якщо у вас є щось невідкладне, as Dr. McKinlay mentioned before, the phone number for our ambulance is 000. І як лікар Маккінлі зазначила, що викликати швидку у разі, якщо вам потрібна невідкладна медична допомога, тоді вам потрібно набрати номер 30 000. An ambulance is free for everybody. Також швидка допомога безкоштовна для всіх. And the ambulance will take you to the emergency department. І, звичайно, швидка допомога зможе довести вас до лікарні. And just a few notes on pharmacy and getting medication. Також хочу відзначити кілька моментів про аптеку та як придбати ліки. In our pharmacies, you can buy lots of simple medication like pain relief. В наших аптеках можна придбати багато різних ліків, такі як знеболюючі. But a lot of medications require you to get a prescription from a doctor. Але для багатьох ліків потрібно, щоб у вас був рецепт від лікаря. And without a prescription, the pharmacist won't be able to give you that medication. І без цього рецепта, якщо у вас його немає, то фармацевт не зможе вам продати ліки, які вам потрібні. And some medications might be slightly different in Australia, so it might be, you might need to have your medications reviewed. І деякі ліки в Австралії відрізняються від тих ліків, які ви вживали в Україні, тому це хороша ідея з собою мати українські ліки. And just again, as Dr. McKinlay said, Queensland Health does have this phone number that you can call if you have any health questions or you're not sure where to go. Також, як лікар Маккінлі зазначила, є спеціальний номер, який ви зараз бачите на екрані. Ви можете зателефонувати за цим номером, якщо у вас є якісь питання стосовно здоров'я, і ви не знаєте, до кого звертатися. And you can talk to a nurse on the line with an interpreter. І тоді ви зможете вашу проблему оговорити з медсестрою по телефону, і вам також нададуть перекладача. And I'm just going to hand over to our nurse manager, Meryl Jones, who's going to speak about the Mater service. Наступна з нами буде медсестра, яка працює з біженцями в лікарні Mater.
Thank you, Rachel, and good evening, everybody. Дякую, Рейчел, і всім доброго вечора. So the Mater Refugee Health Service and other services from one of the previous slides can help to link you with other health services that you may need. Ця організація, яка працює з біженцями при лікарні Мате, вона може вас сконтактувати з іншими службами та організаціями, допомога яких вам, можливо, потрібна. We can help to provide you with catch-up vaccinations, which are free for people of all ages to protect you against illnesses such as poliomyelitis or tetanus or whooping cough. Ми можемо безкоштовно вам надати такі вакцинації, як від поліоміеліту, кашлюку та, може, лікар Сиденко мені допоможе. We can also help to refer you. Можете допомогти з вакцинацією, яку поліоміеліт, кашлюк та... Кашлюк, дифтерія, правець. Кашлюк, дифтерія, правець – це комбінована вакцина, поліоміеліт – це окрема вакцина. Так, дякую. Ці вакцинації надаються безкоштовно. Yes, please go on. Sorry. We can also refer you for TB screening and referral, so that you can be screened for tuberculosis for free by a specialist service. Також ми можемо дати вам безкоштовно, щоб вас перевірили на туберкульоз. We can also help you to access free public dental service and also eye checks. Також ми можемо вам допомогти отримати безкоштовну стоматологічну допомогу, та щоб вам безкоштовно перевірили зір. And also, importantly, there are a number of mental health services that we can help you to access, and there are also some phone numbers on this slide of mental health services that you can access if you think that you need them. Також важлива інформація ще те, що ми можемо вас сконтактувати з організаціями, які займаються психічним здоров'ям. Якщо ви вважаєте, що вам потрібна консультація, тоді ви можете зателефонувати номером телефону, який теж буде подано в чаті. I believe we have somebody from Qld, the Queensland Programme of Assistance to Survivors of Torture and Trauma with us, who is able to speak about this specialist mental health service. Також мені здається, з нами є представник організації, яка працює з людьми, які пережили травми та тортури, і, можливо, вона сьогодні теж додасть якусь інформацію. And I will hand over to her now so that she can say some words too. Зараз передаю їй слово, щоб вона теж щось додала. Thank you, Mariel. So I'm Naomi from Qld, and at Qld we work with people who have been impacted by war or other form of human rights abuses before coming to Australia. Дякую, мене звуть Наомі, і організація, в якій я працюю, ми працюємо з людьми, які пережили війну або інші травми, або людьми, які були жертвами домашнього насилля або іншого якогось насилля. Because we know that those experiences can impact our health and well-being. Тому що ми розуміємо, що такий досвід, якщо ви таке пережили, то воно може дати відбиток на ваше психічне здоров'я. And so we provide counselling, group work, but also just someone on the phone to have a chat if you don't feel ready for counselling. Тому ми можемо надати вам консультацію, але якщо ви не готові
до якоїсь консультації, але просто хочете людину, з якою вам поговорити можна було по телефону, то в нас теж є такі люди. And we use interpreters. І також ми співпрацюємо з перекладачами. So on this slide here, you can find our number and you're welcome to call us any day, Monday to Friday, between 9 and 5 to speak to someone. Зараз на цьому слайді ви бачите номер телефону, за яким ви можете зателефонувати щодня з 9 до 5 вечора і поговорити про те, що вас хвилює. So you can call us to find out more about how we can help, or if you wish to discuss, how you're feeling, or you may have trouble sleeping, or other things impacting you. Ви можете зателефонувати за цим номером і дізнатися про ту допомогу, яку ми пропонуємо, або розповісти про те, що вас хвилює, або якщо у вас є проблеми зі сном і ви не можете спати, ви теж можете нам зателефонувати. The other number here is the Multicultural Connect line. So similar to us, they can also provide some emotional support, and they're available Monday to Friday as well. Також ви можете побачити номер телефону міжкультурної організації, яка це називається організація Multicultural Connect Line, і вони теж пропонують безкоштовну психологічну допомогу. Thank you, Tanya. I'll leave it here. Thank you. Thank you so much, everyone, for that particular topic. And I'd like to just hand over to Dr. Blatant from the Mater Infectious Diseases to briefly talk about TB. Then we'll almost be done. Всім дуже дякую, хто щойно виступав. Наступним ми хотіли б запросити лікаря з інфекційного відділення лікарні Мате, і цей лікар поділиться з нами інформацією про туберкульоз. Thank you, everyone, and honorable guests. My name is Platon Chabdiani, and Markin Platon Chabdiani, and I'm an infectious disease physician here at the Mater Hospital and at the PA Hospital, which has the Mater Clinical Tuberculosis Service. So Tatiana, I'll do my best at translating myself, and you can correct me and feel free to step in any time. But I did have some slides, but I don't know if they're going to share my screen. But that's okay. I can actually just refine. Let's see if that works. There we go. Give me See that a now? second. I'll introduce you one more. Мене звуть лікар Платон, і я спробую українською мовою сам вам розповісти. Я підготував декілька слайдів. Я працюю в інфекційному відділенні в клініці Мате. Вітаємо, добрий вечір, привіт всім, дорогі гості. Мене звати Маркіан Платон Хоптіней. Як Тетяна сказала, я лікар-інфекціоніст. Працюю так в Матері і та княгині Олександрі шпиталі клінік туберкульоз. So what is tuberculosis? It's a disease caused by germ or bacteria spread person to person through airborne transmission. It usually affects the lungs, but it can affect other parts of the body, such as the brain or the spine or the heart. A person with TB can get very sick, and unfortunately in Ukraine still there's a high incidence of tuberculosis and drug-resistant tuberculosis. So що це туберкульоз? Туберкульоз – це є захворювання, яке викликається мікробами або бактеріями, які передаються від людини до людини повітрю, крапельним шляхом. Туберкульоз часто вражає в легені, але він також може вражати інші частини тіла, такі як мозок або хребет, або серце. Людина з туберкульозом може дуже захворіти без медицини. На жаль, в Україні ще має багато туберкульозів та лікарсько-стійкий туберкульоз. So what are the symptoms of tuberculosis? So the symptoms include cough, coughing up of blood, fever, and weight loss. There may be other symptoms depending on the body part affected.
Які симптоми туберкульозу? Симптоми туберкульозу викличують кашель, кашель з кров'ю, гаряч, втрату ваги та нічну пітливість. Залежно від яка частина тіла може бути і інші симптоми. So how does the TB infection occur? Persons who breathe in the air containing the TB germs can become infected. Most, around 50% with infection, clear it on their own, but some have scarring in the lungs and some don't clear and they become sick. While some people the body controls the germ and it goes into a non-active state, and this is called latent TB infection. Як відбувається зараження туберкульозом? Люди, які вдихають повітря, що має ці мікроби туберкульозу, можуть заразитися. Більше 50% з інфекцією стануть краще самого, але можуть мати рубці на легенях. Але також деякі хворіють. У деяких твоє тіло контролює мікроби, і він переходить у неактивний стан. Це називається латентною туберкульозною інфекцією. So what is the difference between latent TB and TB disease? People with latent infection have germs in their body, but they're not sick, and the germs are not active. And these people do not have symptoms of TB, and they cannot spread the germs to others. However, they may develop active TB disease in the future. People with TB disease are sick from the TB germs that are active and are capable of spreading to others. Як різниця між латентною туберкульозною інфекцією та захворюванням на туберкульоз? Люди з латентною туберкульозною інфекцією мають мікроби туберкульозу, а не хворіють, тому що мікроби не активні. Ці люди не мають симптомів захворювання на туберкульозу, і вони не можуть передавати мікроби іншим. В майбутньому у них може розвинутися активний туберкульоз. How do you get tested for tuberculosis? There are two tests that can be used to help detect TB infection, a skin test or a blood test known as quantiferon, but we usually use the blood test now. A blood test checks to see if the immune system has seen the TB germ before, but does not tell whether a person has active disease or not. Other tests, such as a chest X-ray, are often needed. Що таке тест на туберкульоз? Два тести, які можуть бути використані для виявлення туберкульозі інфекції. Шкірний тест або аналіз крові на туберкульоз, названий quantiferon. Але ми вживаємо на загал quantiferon. Аналіз крові перевіряє, чи імунна система бачила мікроби туберкульозу, але не визначує, чи людина активну інфекцію має. Часто потрібні інші тести, такі як рентгенський знімок. Correctly, чи це правильно? Це chest X-ray. Рентгенський знімок. Рентгенський. Так, окей, добре, дякую. But what if I've been vaccinated with BCG? Vaccination or BCG is used in many countries to prevent severe forms of TB in childhood, but does not prevent you getting TB. Що про вакцин БЦЖ? Вакцин БЦЖ використовується для запобігання важким формам туберкульозу в дитинстві, але не запобігає захворювання на туберкульоз. How is TB treated? Well, TB disease can be treated by special TB antibiotics for several or many months by monitoring with a doctor. Як лікується туберкульоз? Люди з активним туберкульозом можуть брати спеціальні антибіотики. І ми можемо зорганізувати запасу або призначення з нами в нашому туберкульозній клінік, або від матерської клінік, або з імміграції, і то є без кошту задармо. So the last thing was that how do we organize? Well, we can organize an appointment to the clinic through the referral through the Mater Refugee Service or through immigration through various visa processes, and it's at no added cost. And lastly, that way also gives me an opportunity to practice my Ukrainian when I at the clinic.
Тоді я можу практикувати свою українську мову з вами. Дякую. Thank you. Thank you so much, Dr. Clayton, and apologies we've gone over time, but we just have our last speaker and then we'll be done and go to some questions and answers. So Rose Dash from Multicultural Australia will briefly talk about the support available in the humanitarian settlement program. Зараз останній спікер, ще остання людина, яка виступатиме сьогодні, це Роуз Деш з організації Багатокультурна Австралія. Thank you, Maura. Hello, everyone. My name is Rose. I'm from Multicultural Australia. And firstly, I just want to say welcome to all the new Ukrainian community who have arrived over the last month or so. Всім привіт, мене звуть Роуз, я з організації, яка називається Багатокультурна Австралія. Я щиро вітаю всіх новоприбулих до Австралії. I'll be brief because I'm conscious of time. So I just wanted to explain a little bit about the humanitarian settlement program and what access and supports you may be eligible for. Я дуже швиденько вам розповім, тому що в нас закінчується час, але дуже швидко хочу згадати про гуманітарну допомогу, яка, можливо, вам буде доступна. So the Australian government has announced that Ukrainian nationals in Australia will be able to access limited support or the full HSP support if you have arrived after the 23rd of February of this year. Влада Австралії оголосила, що якщо ви прибули до Австралії після 23 лютого цього року, то вам буде якась обмежена допомога від влади. And so that would include anyone who is on a non-humanitarian visa, for example, the 600 tourist visa. And then from there, anyone who holds a 449 or 786 visa is eligible for all HSP support. Ця допомога стосується всіх людей, які прибули по туристичній візі, 600-й візі, в яких ще немає гуманітарної візи. Також люди, які пізніше перейдуть на 449 та 786 візу. Їм теж буде доступна ця допомога від держави. This is a free and confidential support, and it is voluntary and offered across Queensland. And we deliver services to our clients in an individual way, using a case manager and a bicultural worker who would speak Ukrainian or your preferred language. Це конфіденційна і індивідуальна допомога. Ми кожен випадок розглядаємо окремо і кожному окремо доставляємо цю допомогу. І при цьому вашу справу розглядатиме україномовний спеціаліст. So for those who are in Townsville or Cairns, there are organisations that we work with very closely who deliver this program in Townsville and Cairns. Також, якщо ви знаходитесь в таких містах, як Таунсвіл або Кенс, є інші організації, з якими ми спільно співпрацюємо, і вони теж надають подібну допомогу. For other cities and towns, Multicultural Australia would provide that support directly. Для інших міст по Австралії ми you provide the support. Yeah, directly, yeah. Для людей, які в інших містах Австралії, про які ми не згадали, ця допомога теж буде напряму надаватися. So support available is based on an assessment of need, and we will talk with you and your family about what needs you are. So all the things that are listed here don't necessarily mean that you will receive all of it, but there are also things on this list that are not on this list as well.
перш ніж надавати вам допомогу, ми з вами будемо розмовляти і для того, щоб з'ясувати, яка саме допомога вам потрібна. Ми будемо розмовляти з вами та з іншими членами родини, і вся допомога, яка перерахована в цьому списку, це не означає, що вам нададуть кожен пункт, який зазначено, але прийміть до уваги, що і перелік всіх послуг в цьому документі не зазначено. So some of the services, particularly for those on 600 visas, could be emergency housing or short-term housing, but also help to find long-term housing once you have income support. Одна з допомог, те, з чим ми можемо вам допомогти, це якщо вам терміново потрібно десь проживати і у вас немає постійного місця, то на короткий час ми можемо забезпечити вас житлом. Other things may be emergency relief, help to get income support, helping you link to all the health and mental health needs, as well as school enrollment, employment, legal services. Sorry, Tatiana. Can you repeat that again? Yeah, that's okay. Sorry. So some other things may be emergency relief, so help to get clothing, food, mobile phone, but also to help get income support. Деяка допомога, що ми можемо вам запропонувати, це в такі кризові часи ми можемо допомогти вам, наприклад, з одежею, з їжею, або якщо у вас немає мобільного телефону. And also to link and to access many different services such as health, school, employment and legal services. А також ми можемо допомогти вам і сконтактувати вас з такими службами, як медичне обслуговування, школи, або якщо вам потрібна юридична допомога, то ми направимо вас до кого звертатися далі. So we work very closely with a lot of the services that are on this Zoom call tonight, but also others to help you connect to local activities and groups to support your time here in Australia. Ми дуже спільно співпрацюємо з багатьма організаціями, які сьогодні присутні і які сьогодні приймають участь в цьому форумі, але також з іншими організаціями, які можуть вам чимось допомогти. For those who have family members who are arriving from overseas and you may have difficulty to pick them up at the airport or provide support on arrival, you can contact Multicultural Australia in advance and we can work through a referral to support your family on arrival. Навіть якщо у вас є члени родини, які зараз прибувають в Австралію, але у вас немає змоги зустріти їх в аеропорту, ви можете зв'язатися з нашою організацією і подати заявку, і ми розглянемо вашу справу і організуємо допомогу тим людям, які прибувають, і допоможемо зустріти ваших родичів. So at the moment, if you are on a 600 visa, it is a very it's short-term support until you can access a 449 visa or 786 visa. From there, you can receive support for up to 18 months in Australia through this program. Зараз, якщо ви приїхали по туристичній візі, номер 600, допомога, яку вам будуть надавати, вона дуже недовгострочна. Вона на короткий термін, але як тільки ви перейдете на 449 або 789 візу, тоді ви зможете отримувати допомогу навіть протягом 18 місяців. So if you are contacting us, we will be asking a lot of information, and that is just so that the Department of Home Affairs can refer your family to us. So we ask for things about where you would like your support, how many people are in your family, but also information on your visa, your date of birth, and a date of arrival. So we will ask some of those and sometimes more to understand what your family's needs may be.
І коли ви нам зателефонуєте, ми будемо задавати вам багато різних питань. І такі питання, як ваша дата народження, коли ви прибули до Австралії, вся та інформація, яку ви вже надали відділу внутрішніх справ Австралії. І це саме для того, щоб ми могли з'ясувати, чим саме ми можемо вам допомогти. So if you are needing more information or would like to refer yourself or you know someone who may need support, there are many different ways that you can access us. So we have an office phone number, email, person, website, but also there's a contact of one of our team leaders on here, and I will share this information in the chat. Якщо вам особисто потрібна інформація, чи у вас є член родини, кому потрібна інформація, чи ви знаєте про людину, якій ця інформація і наша організація могла б допомогти, будь ласка, ви можете з нами зв'язатися за зазначеним номером телефону, також тут зазначено імейл і є особистий номер телефону одного з нашого співпрацівника. Також можна цій людині зателефонувати. Thank you very much, and we look forward to meeting you and your family soon. Всім дуже дякую. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому зустрінемось з вами і з вашими членами родини. Thank you so much, Rose, for that. And I know we've really run out of time, so thank you so much for still being in this forum. We'll now open the floor to any urgent questions, and I know some of the questions have been answered in the chat. I will give it a few minutes for anyone who wants to ask any question to raise their hands, and we'll also plan for a further follow-up session so that we can answer some of these questions. Дякую, Роуз, за те, що надала таку важливу інформацію. Зараз в нас трошки піджимає час, але ми спробуємо відповісти на деякі питання. Якщо у вас є питання, ви можете підняти руку, там є така функція, можна натиснути кнопочку. І вже на багато запитань ми дали відповідь у чаті. If anyone wants to ask a question in language, we can actually interpret it and try to answer as well. Якщо ви хочете задати питання вашою мовою, то, будь ласка, друкуйте її в чаті, друкуйте це питання в чаті українською, російською мовою, і ми спробуємо дати відповідь на це запитання також. In the interest of time, as we wait for anyone to have any question, please feel free to raise your hands and put some of those questions in the chat, and we'll try to answer. In terms of the next steps from here, we'll share this recording as well as any additional resources and contacts through our website. Також, якщо у вас є запитання, будь ласка, або підніміть руку, або задавайте запитання в форумі, в чаті, і ми обов'язково відповімо на всі запитання. Також запис нашої сьогоднішньої зустрічі і відповіді на всі запитання будуть доступні на нашій веб-сторінці. Thank you. Dr. McKinley? Oh, I just saw a question by Irenia about her operation. And it seemed like the question was asking about would the fact that she hasn't had a vaccination make a difference? So I just wanted to reassure that you can get treatment even if you're not being vaccinated. Зараз було питання щодо that's regarding cancer patient, right? Зараз було питання щодо... I'm not sure what the operation is, yeah. Питання щодо пацієнту, якому поставили діагноз раку, і чи можливо буде отримати якусь медичну допомогу і лікування в Австралії, якщо у цього пацієнта немає вакцинації, то лікар Маккінлі зазначила і підтвердила те, що відсутність вакцинації не вплине на курс лікування. Лікування вам нададуть. But I do want to really encourage everyone to get free vaccination when they arrive, to keep yourself safe. Але, будь ласка, хочу нагадати і заохотити кожного, хто прибуває зараз до Австралії, будь ласка, вакцинуйтесь для того, щоб і ви були в безпеці, і люди навколо вас були захищені.
Thank you, Dr. McKinley. Tatiana, we do have 2 questions in language. I'm not sure if you're able to interpret those. Yes, let me see. So I start from the top. Which ones? From the Yana? From the top. Yeah, I think it's Yana, the first one. Hold on. We'll also collect these questions as well and also share some of those responses after this meeting if you're not able to answer all the questions. It's Yana's question and Yulia's question. Oh, Yana. So the question from Yana regarding the additional vaccination and polio vaccination upon arrival. On arrival. How can she get the polio vaccine upon arrival? How can she get polio vaccination on arrival? That's the question. Yep. I might throw over to, they can definitely get free access to vaccination, like Meryl was saying in the presentation. Oh, Meryl's back online. Meryl, do you want to answer? Hi, yeah, sorry, I was being distracted by a child. Could somebody just run me through the question again? About getting poliomyelitis vaccines on arrival. So poliomyelitis is one of the vaccine preventable diseases for which the vaccines for people of all ages are provided free by Queensland Health for anybody who isn't already fully vaccinated against that illness. В Австралії для всіх, і для дітей, і для дорослих, вакцина від поліомиеліту, держава надає цю вакцинацію безкоштовно. So in order to access these vaccines, you could go to a GP practice if you wanted to pay privately to receive them. Or depending on where you are in Queensland, I would suggest contacting your local Refugee Health Service or the Refugee Health Network, and we will help you to work that out. Я б вам порадила, в залежності від того, де ви знаходитесь, ви можете звернутися або в приватну клініку до домашнього лікаря, але, можливо, доведеться платити за цю вакцинацію, або зверніться до найближчої до вас організації, яка працює з біженцями, і ми зможемо вам з цим допомогти. The polio vaccine. Sorry for a second. There's a bit more context that's come from Yana. She's just saying that it's with regards to the arrival information, the health information for obtaining your vaccine or rather visa, that it's recommended if you're in a country with a polio epidemic to receive additional polio vaccination. And she's saying they're all fully vaccinated. There's 2 adults and a child of 2.5 years. Do they still need to obtain extra vaccination? Generally, a person is considered fully vaccinated against polio if they've had, and Platon might be able to correct me here, I think between 3 and 5 doses over the course of their lifetime. Here in Australia, generally, we need to see documentation of those previous doses to be able to make an assessment as to what additional doses might be required. В Австралії тут є такі вимоги, що потрібно від 3 до 5 доз, які потрібно щось збережено певний проміжок часу між кожною вакцинацією був для того, щоб вони діяли. Якщо ви отримали вакцинацію від поліомиеліту в Україні, то вам потрібно буде надати певний доказ. The other thing, it's just Platon here, is that if you've had potential exposure or potential to have exposure to polio and haven't had a vaccine in the last 10 years, then it's a recommendation that you could have an additional dose given. Якщо
Якщо ви були в контакті з якоюсь людиною, в кого був поліомієліт, і за минулі 10 років вам не робили вакцинацію, то це хороша ідея зробити отримати додаткову дозу для додаткового захисту. Also, the vaccination that we give in Australia for poliomyelitis is an inactivated vaccine. So it's not the oral vaccine given in some places, which can, in a very small number of people, cause polio. It is not possible to catch poliomyelitis, the illness, from the vaccine that we give to prevent it here in Australia. Вакцинація поліомієліту відрізняється в Австралії тим, що, отримавши цю вакцинацію, ви не можете захворіти поліомієлітом. Це не сам вірус, який ви в маленькій дозі отримуєте. І, тобто, від вакцинації ви не можете захворіти поліомієлітом. Thank you, Mariel. We maybe, due to the interest of time, we'll just answer one more question, and we've sent it to you, Tatiana, in your chat, that we're able to take one more question from the community, and then we can close. Зараз в нас ще одне останнє питання. Якщо хтось хоче задати, а інші питання ми потім письмово дамо відповіді. Can you see the question in your chat, Tatiana? I gotta check, sorry. Julia's question. Yeah, and we'll still collect all these questions. Keep asking your questions in the chat, and we'll be able to collect them and respond it to you. This question is not relevant to this forum. Tanya, if you could just ask her to contact us separately. The advice on schooling and the advice on visas, etc., she can obtain from Ukrainian. Perfect. We do acknowledge that we've shared a lot of information today, and there's still some questions that are unanswered, but we'll work with the Ukrainian community of Queensland to be able to share this information and answer some of those questions in the chat as well, and also facilitate maybe a follow-up face-to-face information session as well as vaccination clinic. I'll now hand over to Adam to make any final remarks. Зараз, щоб підсумувати, ми передаємо далі слово Адаму. Multitask, but I can't. Yes, I'd like to thank everybody kindly for their time, for their participation in facilitating this wonderful evening, in particular to the Deputy Chief Health Officer for her time in explaining the availability of Medicare and other requirements pertaining to Queensland Health. I truly hope that we can ensure that everyone requires the suitable treatment if needed, especially anyone who has sustained an injury upon their travel here to Australia, as already has been the case. I know we've also been able to help someone here's sister-in-law already, hopefully accessing some good quality medical care. So я просто хочу всім повернутися знову пословно нашої мови. Я хочу вам щиро подякувати за ваші Я хочу ще вам подякувати за ваші роботи і щоб створити цю форму. Я дуже сильно хочу подякувати всі представники держави штату Квінсленду та Міністерства охорони здоров'я, також спеціально всі наші україномовні лікарів і також Тетяні за те, що вона нам дуже гарно це і чітко все переклала. Дякую вам за вашу участь і за ваші питання. І також буде, я зараз напишу імейл, де ви можете нам також написати нам питання про візи або чи про школу. Дякую вам всім. Thank you, Adam. I'm just going to hand over to Dr. McKinley for any final remarks before we close. No? Thank you very much for inviting me to come along. I'm happy to come back another time if it's needed. Дуже дякую, що сьогодні запросили мене. Я щаслива буду з вами знову зустрітися, якщо вам моя допомога в майбутньому потрібна. Thank you everyone for attending and supporting this information session, and apologies we've run over time, but I hope it's been helpful, and we'll share some of these resources and the recording after the session, and have a good